So we want to explain a little bit second support practice, which is very similar to what we did. Szeretnék beszélni egy kicsit a második támogató gyakorlatról, ami nagyon hasonlít ahhoz, amit már végeztünk most. And you can see this is a practice with what we call chondu. Chondu is like a expanding and then retrieving back or bringing back. Tehát ez a chondu gyakorlata lesz, az utolsó lapon van, a kiterjesztés és visszavonás támogató gyakorlata. So a sense of expansion and retrieving. A kiterjesztés és visszavonás. So once again, the principle of this second exercise, first one, which is really trying to experience everything as a pure light. Tehát a lényege, az alapja ennek a gyakorlatnak is ugyanaz, mint az elsőnek, az előzőnek, hogy minden tiszta fényként érzékeljünk. So basically, our mind, it's clear and luminous. We are, in our essence, we are clear and luminous. And as we don't recognize that, we become heavier, more solid, concrete, dark. And that's what happens to us, no? Tehát alapvetően elmondható, hogy a tudatunk az tiszta és fényes, tehát mi magunk tiszták és fényesek vagyunk, és ahogy minél kevésbé vagyunk ennek a tudatában, annál inkább nehézzé, szennyezetté és súlyossá, sötétebbé válunk. So the more you are able to connect to yourself, your inner essence, or Buddha of clear light, more you are able to feel that awareness and light, more you're able to feel that awareness and light, more you live your life through that, and you also radiate that light to others. So that's the principle, no? Tehát minél inkább sikerül kapcsolódnunk ehhez a belső tiszta fény Buddha állapothoz, ami a valódi önmagunk, annál inkább ennek a fényében élhetjük az életünket, és annál inkább tudjuk ezt kisugározni mások felé is. So in a way, I think it's good to think this way. We're not trying to change the world, we're trying to change ourselves. Hát valószínűleg jó, hogyha úgy gondolkodunk, hogy nem a világot próbáljuk megváltoztatni, hanem önmagunkat. If you feel change, definitely the people around you will feel change. Ha mi önmagunk érezzük a változást, akkor bizonyos, hogy a körülöttünk lévő emberek is fogják érezni. When you feel change, person you are living with will feel the change. Amikor te érzed a változást, akkor az, akivel együtt élsz, az is fogja érezni. Many times in our life what we do is we don't address ourselves, we always trying to change somebody, right? Amit sokszor csinálunk az életünkben, az az, hogy nem saját magunkkal foglalkozunk, hanem mindig valaki mást próbálunk megváltoztatni. How many of you wanted to clearly acknowledge that? How many of you are right now in the middle of trying to change somebody? Mennyien vannak köztetek, akik ezt felismerik, hogy elfogadják, tudatosítják ezt, hogy most is benne vagyunk abban a folyamatban, hogy épp valakit próbálunk megváltoztatni. How many people? Mennyien? How's it going? Hogy sikerül? Any success? Siker? Sometimes you might think you have a success. Néha lehet, hogy azt gondoljuk, hogy sikerünk is van. Because you are a boss of company, you are trying to force your employee to do some things. A cégnek a főnöke vagy, és erőltetni akarod ugye az alkalmazottadat, hogy valamit csináljon. Or you are in a more like how you say, a position of power, you're trying to control somebody who's weaker. Tehát valamilyen erőhelyzetben vagyunk, és valakit irányítani szeretnénk, aki gyengébb. But those are not really changes, right? De azok ugyebár nem valódi változások. It's not fun. Nem olyan Fun is when you see somebody changing. Ez nem
nem mókás, nem jó. A mókás, a magány, az az, amikor látunk. Without anybody trying to change. Anélkül, hogy bárki megpróbálná megváltoztatni. Like children growing, you see the changes in them. Például, hogy a gyerekek nőnek fel, és látjuk a változást. In a nice and a good way. Szép, jó módon. They're becoming a person, having personality. Személyiséggé válnak. That's nice. Szép. Sometimes it might be very different than who you are, but it's very nice to see they are becoming someone. Lehet, hogy nagyon különböző attól, aki te vagy, de nagyon szép dolog látni, hogy valakivé válnak. So this is very much about, discovering that who we are, finding that light, and really like sending that light out. Tehát igazán ez az egész arról szól, hogy felismerjük, hogy kik vagyunk mi, ezt a fényt felismerni, és aztán ezt a fényt kifelé is sugározni. When you feel more space, you feel more possibilities. Valaki elhagyott egy telefont a parkban. Someone left the phone in the park. So, the last sentence. The last sentence is lost on the telephone. Utolsó mondat az elveszett a telefonnal, valaki emlékszik, hogy jó van, mert magyarul nem sikerült elmondani. When you feel more space, you feel more possibility. Tehát amikor több teret érzünk, akkor több lehetőséget érzünk. You feel that you don't have to always react to somebody's pain. Hát akkor azt érezzük, hogy nem kell állandóan reagálnunk valaki másnak a fájdalmára. You don't always take somebody else's suffering as you are suffering. Nem vesszük úgy, hogy valaki másnak a szenvedése az a mi szenvedésünk is. You don't take everything personal. Hát nem veszünk mindent személyesen. Because your personality has a lot of space. Mert a személyiségünknek van egy csomó tere. And you give space for other personality to be good, to be medium, to be bad sometimes. You're able to give that space. Teret adunk a többi személyiségnek is, hogy jó legyen, hogy közepes legyen, vagy hogy rossz legyen. And you feel also that you have some opportunity or possibility to affect somebody. És néha azt is érezzük, hogy van lehetőségünk arra, hogy valakire hatással legyünk. Not by controlling somebody, by being open to somebody. Nem azáltal, hogy kontrolláljuk, hogy ellenőrizzük, hogy irányítjuk, hanem azáltal, hogy nyitottak vagyunk. Not by being distant, by becoming closer. Nem azáltal, hogy távolodunk, hanem azáltal, hogy közelebbé kerülünk hozzá. You see that person beyond that person's pain or complaint or suffering, conflict. You see somebody beyond that. A person. Azt érezzük, hogy látunk valakit abban a személyben, a szenvedésén, a fájdalmán túl, azon belül egy személyt látunk. You look at in your life all the significant peoples in your life, important peoples in your life. Nézzük meg az életünkben a fontos, lényeges embereket. How many times you saw them, felt them, relate with them from that openness and from that awareness, from that light? How many times? Hányszor sikerült őket érezni, velük kapcsolatba kerülni ebből a nyitott tudatosságból, ebből a fényből, a szívünkből? Just being with that person. Egyszerűen csak együtt lenni ezzel a személlyel. Just listening to that person. Csak hallgatni azt a személyt. Just feeling that person. Csak érezni. Just connecting with that person. Egyszerűen csak kapcsolódni ehhez a személyhez. Rather than immediately personalizing, trying to defend, and trying to protect, and trying to teach, and trying to control. Not like that. Ahelyett, hogy egyből személyesre vennénk a dolgot, reagálnánk, ellenőriznénk, analizálnánk, tanítanánk a másikat, védenénk magunkat. It's difficult, right? Nehéz, ugye? Why it's difficult? Miért? Because
we don't feel enough connection to ourselves. Mert nem érzünk elég kapcsolatot önmagunkhoz. So all these teachings, it's very much about really like finding ourselves. Tehát az összes ilyen tanítás az igazándiból arról szól, hogy önmagunkat megtaláljuk. So the Buddha of clear light, or clear light within, is equal to saying your true self. So finding that is like finding yourself. In the prayer we say, help me to recognize myself. That's what we're interested in. Tehát a tiszta fény buddhája, vagy a belső buddhaság állapota, azt mondhatjuk egyszerűen, hogy ez a valódi énünk, a valódi önmagunk. És ezt mondjuk az imában is, hogy kérlek segíts, hogy felismerjem ragyogó buddha természetemet, hogy felismerjem önmagamat. Ezt próbáljuk meg. How often in relationship we trying to understand somebody? Milyen sűrűn történik az, hogy kapcsolatban igyekszünk megérteni valakit. You spend with somebody for 10 years, you thought you got it. And the day you thought you got it, and a year later it turned out to be totally different person. Mert hogy valakivel együtt töltünk 10 évet, és akkor azt érezzük, hogy na most már megvan, most már teljesen megértettem, megismertem, és eltelik egy év, és akkor kiderül, hogy teljesen más személyről van szó, mint akit. Or how many times you think you say somebody, I don't understand that person. How many people? Azt mondjuk, hogy hát nem értem ezt az embert. I don't understand that person, right? And you're trying to understand, you say, I really don't get it, I really don't get it. Próbálom megérteni, nem értem, egyszerűen nem tudom megérteni, miért. Do you really think you will get it? Somebody? No. You will not get it. Tényleg azt gondoljuk, hogy meg fogjuk érteni? Hát nem fogjuk. So what is there to understand? It's a change all the time. Mi az, amit meg szeretnénk érteni, mert ugye minden változik. If you are able to fully adapt the circumstances and situation by your strength of your openness, you don't need to understand someone so much. Hát, hogyha sikerül a nyitottságunk által folyamatosan változni és a helyzethez alkalmazkodni, akkor nincs szükségünk arra, hogy annyira mélyen megértsünk mindenki. Because they are always beautiful as they are. Mindig szépek úgy, ahogy van. They cry beautifully, they complain beautifully, they argue beautifully, they are beautiful people. Szépen sírnak, szépen veszekednek, szépen vitatkoznak, csodálatos emberek mindenképpen. Problem is not them, that you don't understand yourself. A probléma nem velük van, hanem a saját magunkat nem értjük. If you fully understand yourself, then no problem. Ha saját magadat megérteted, akkor nincs több probléma. Otherwise, I guarantee you, if Buddha shows up here, you'll find some problem in the Buddha. Különben garantálom, hogyha Buddha itt most megjelenik, akkor valamilyen problémánk lesz Buddhával is. First of all, you might even think, Buddha, you? Buddha? No. Először is azt gondolom, hogy Buddha, te vagy Buddha. I have a different idea about the Buddha, you know. Nekem egy kicsit más elképzelésem a Buddháról. Or when you're so open, so clear, you see in anybody, look at in anybody's eye, you see a Buddha in them. Viszont Anybody. amikor nagyon nyitottak vagyunk, nagyon benne vagyunk ebben az állapotban, akkor bárkinek a szemében nézünk, mindenkinek a szemében megláthatjuk a Buddhát. Bárkiben. How you would not see the Buddha? Well, you're feeling completely Buddha, you know. Hát, hogyha teljesen Buddhának érezzük magunkat, akkor nyilvánvalóan ezt fogjuk látni is. So you feel a lot of flexibility, you know. You feel free and flexibility more. Egyre nagyobb szabadságot és rugalmasságot érzünk így. So that is the purpose here. The purpose here is to loosen up, to find that space and awareness. Okay? Tehát ez a cél, hogy egy kicsit lazábbá, teresebbé váljunk, hogy legyen meg ez a tér és a tudatosság. And this one involves the breath. Okay? És ez a légzéssel is kapcsolatos. So you are sleeping on your right side. Tehát a jobb oldalunkon fekszünk. For everybody same, just to keep the heart area more open. Tehát ez mindenkinek egyforma. Resting your heart and difficult to breathe, just heart area more.
nyitva hagyjuk, szabadon engedjük a szív területét, tehát hogy ne nyomjuk azt össze. And as you breathe out like a hum, the syllable hum, you can see there's a little syllable hum, and tomorrow maybe we can have a hum slide. Okay? Tehát a hum szótag, hogyha ismerjük, vagy talán holnap majd kivetítjük. So, you see, people smoking, when they smoke out, sometimes you can see smoke going like a circles and like that. Just imagine a little bit, it's not a smoke, but it's a light, a shape of hum. You're breathing out this light as a shape of hum. That means, shape of hum means it's a pure state of consciousness. Tehát néha az emberek dohányoznak, hogyha kifújják a füstöt, akkor lehet különféle alakja, vagy kör, vagy ilyesmi. Most mi azt képzeljük el, hogy nem füst, hanem fény, és a hung szótag alakját veszi fel ez a fény. A hungról, amikor beszélünk, akkor ez a tudattiszta állapotát jelenti. You send out the breath, so your breath is kind of traveling and reaching, and it touches this phone, the phone becomes this luminous hum. Touches the bell becomes luminous hum. Wherever the breath touches, everything becomes this luminous hum. Like a bubble, like a bathtub. Bathtub, you have a really good bubble, and if you put the water and the bubble comes, bubble coming out and bubble coming out, bubble coming out, right? And the whole bathroom can be filled with the bubbles. You don't want to have that, but it can happen, right? Tehát, hogyha jön ki a hung, és akkor hogy mondjuk eléri a telefont, vagy a hangtárat, amihez hozzáér, az is átalakul. So it transforms into hung. So all transform into luminous hum. Tehát, hogy minden, amihez hozzáér, és így fokozatosan minden fénylő hungá alakul át, ugyanúgy, mint amikor otthon, hogyha ilyen habfürdőt teszünk a vízbe, és akkor ugye egyre nagyobb hab, tehát hogyha engedjük tovább a vizet, akkor fokozatosan megtölthetjük az egész fürdőszobát, ezt persze nem szeretnénk, de hogy minden ilyen habossá válik. Ugyanígy minden fénylő hungá alakul. So, of course, you will be sleeping in your bedroom, right? Yeah. So that means all the things, for sure, in the bedroom, everything becomes a hum, blue hum, luminous hum. First, then can go into the kitchen and other rooms, but bedroom first. So in your bedroom, only light. A hálószobában alszunk természetesen, és akkor ott, ugye először ott minden hungá alakul, tehát fénylő hungá, és aztán majd megy ki a konyhába, és fokozatosan minden átalakul, de az a lényeg, hogy körülöttünk a hálószoba már teljesen fénylő, csak fény és hung. And when you breathing inward, you imagine the light is coming back. Then each time you breathe in, wherever that breath is touching, every part of your body, your heart becomes alive, your lung becomes alive, your liver becomes alive, your kidney becomes, every organ, intestines, every cell in your body just be trying to alive. Amikor pedig belélegzünk, akkor ahogy jön be a levegő, minden ahova elér, az mind fényé alakul. Tehát, hogy a májunk, vagy bármilyen az emésztőrendszer, minden szép fokozatosan fényé alakul. So, outer world, then breathing in the inner body, transforming the light, very similar like before. Here is the breath, hum, and the light. Tehát a külvilág is, amikor kilélegzünk, és a belső testünk is, amikor pedig belélegzünk, tehát hasonlatos az előző gyakorlathoz, csak itt most a hung, a fénylő hunggal dolgozunk. That makes sense? Érthető ez? Okay, so let's try one, and then we'll come back to it. Okay? Let's do one time. Próbáljuk most ezt ki, és aztán majd visszatérünk és folytatjuk. Egyszer elvégezzük. So we do the nine breathing. So just first breathe it out. Just clear your channels. Elvégezzük a 9-es tisztító végzést, hogy megtisztítsuk a csatornákat.
first being fully aware of door of your body. Először is teljesen tudatába kerülünk a testünk kapujának. Being fully aware of the stillness. Tehát a test elnyugodottságának. And gradually being aware of the inner stillness and resting into it. És ezáltal fokozatosan tudatába kerülünk a belső elnyugodottságnak, és ebben megpihenünk. Gradually be aware of the silence, feeling the silence, and resting deep into the silence until you're aware of inner silence, the silence of me. Fokozatosan tudatosítsuk a csendet, figyeljünk, hallgassuk a csendet, egészen addig, amíg fokozatosan eljutunk a belső csendig, a létezés csendjéig, és időzzünk ebben az állapotban, pihenjünk meg ebben a kapcsolatban. Not like observing silence, but being silence. Hát nem megfigyeljük a csöndet, hanem mi magunk vagyunk a csönd. Same way, gradually feel and be aware of spaciousness or openness. Ugyanígy fokozatosan érezzük, tudatosítsuk a terességet, vagy nyitottságot.
Or feeling deeper of that space. Menjünk egyre mélyebbre, hogy átérezzük ezt a teret. Not like looking at the space, observing space, but being like a clear sky. Nem úgy, hogy megfigyeljük ezt a teret, hanem mi magunk vagyunk ez a tér, mint egy tiszta égbolt. Observing has an effort, being does not. Figyelni, az még mindig erőfeszítést igényel. Ha mi magunk vagyunk, abban nincs semmi erőfeszítés. So rest deep into being that space, being that silence, being that stillness. Pihenjünk meg mélyen ebben az állapotban, hogy mi magunk vagyunk, ez a tér, mi magunk vagyunk, ez a csend, és mi magunk vagyunk, ez a mozdulatlan elnyugodottság. Now gradually, as you be aware of your breath, as you breathe it out, deep, long, breathing it out, just feel a light, luminous hum, light comes out from your nostril and reaches out like a bubbles in the bath, comes out and transforms everything it touches into a luminous hum, and filling it up more and more, and then beyond this room, beyond this city, beyond this country, and so on. Just feel like everything is filled with that luminous hum, luminous light. And then as you breathe it in, imagine these lights coming back, every organ, every intestines, every cell, everything in your own body transforms into the light. Just continue this cycle of breath in and out as you rest deeper and deeper into it. És ahogy ebben a mélyen nyugodott állapotban vagyunk, fokozatosan képzeljük el azt is, ahogy kilélegzünk és belélegzünk, hogy minden kilégzésnél árad kifelé az orrunkon a fény, a hung alakú fény, és ahogy megérinti, ahogy eléri a különféle tárgyakat, itt ebben a helységben, fokozatosan minden átalakul fényé, először egy hung alakú fényé, itt a teremben, és akkor fokozatosan a környező épületekben, az egész városban, az országban, és így tovább haladjunk, és ezzel egy időben, mikor pedig befelé beszívjuk a levegőt, akkor pedig azt képzeljük el, hogy ez a fény eléri a testünk különféle részeit, ezek is folyamatosan minden átalakul, minden sejt, minden szem, minden fényé alakul, és ezt végezzük folytonosan minden be- és kilégzésnél.
Just be fully aware of your breath and just imagine like a breathing deeper, longer, like twice longer than usually you breathe very deep instead of breathing very shallow, very short. Ezt fokozatosan képzeljük el, érezzük azt, hogy egyre mélyebben lélegzünk, tehát nem úgy, ahogy általában szoktunk felszínesen, hanem mélyebb lélegzetekkel. Don't lose the connection to your breath. Be fully aware of your breath. Deep, long, sending luminous hum out. Deep, long, transforming everything in your body. Luminous hum. Just be fully aware. At the same time, rest and gradually allow to fall asleep. Allow it, don't have to. Ne veszítsük el a kapcsolatot a légzésünkkel, tehát folyamatosan érezzük, ahogy lélegzünk, kilélegzünk, hosszasan mélyen kilélegzünk, és küldjük ki a fényeket, hosszasan mélyen belélegzünk, és alakítjuk át az egész testünket fényé. Ezt végezzük, és engedjük, hogy elaludjunk közben. Nem muszáj, nem kell, de megengedett. Just continuously breathing light. Fokozatosan, folyamatosan lélegezzük a fényt.
As you continuously breathe deep, luminous hum, gradually begin to bring your full attention in your heart. So always remain connected there, but breathing in and out light. And again, allow to follow sleep if you feel like. Tehát ahogy folytatjuk, azt, hogy mélyen, folyamatosan lélegzünk, fényt lélegzünk ki, fényhungot lélegzünk ki, és fényt lélegzünk be. Mindeközben most vigyük a figyelmünket a szívünkhöz is, nyitott szívünkhöz, és ebben az állapotban folytassuk a gyakorlatot. Hogyha jönne, akkor nyugodtan engedjük magunknak, hogy elaludjunk. As you go deeper, feeling like more stages of going deeper, feel that if you can feel like just going deeper from like a dissolution of element, like from earth to water to fire to air to space, like a very gross sense of feeling to lighter, lighter, lighter into a space. Feel that or be aware of that if you are able to notice that. És most haladjunk még mélyebbre, hogyha tudunk menni mélyebbre, akkor fokozatosan azt is átérezhetjük, hogyha úgy érezzük, hogy erre képesek vagyunk, hogy az elemeket is szép lassan feloldjuk. Tehát kezdjük a földelemmel, és akkor a földelem is feloldódik fénybe, térbe, aztán a víz, aztán a tűz, a levegő, minden, de egyre könnyebbé és könnyebbé válunk ezáltal, minden elem feloldódott a térben, a fényben. Így mehetünk még mélyebbre, egyre mélyebbre.
many people feel like that you are more now in your body? You're more in you. Hányan vannak köztetek, akik azt érzik, hogy jobban a testükben vannak, jobban önmagukban vannak? Okay. How many people felt like a short nap? Hányan érezték azt, hogy sikerült egy picit szundítani? How was it? Milyen volt? If, like a very heavy thing, carrying a heavy bag or something, just leaving it for a short moment, feeling a little bit light. Do you feel a little bit like that? Or nothing particular? Mint amikor mondjuk cipelünk egy nagyon nehéz csomagot, és akkor egy kicsit letesszük, és akkor nagyon könnyűnek érezzük magunkat. Éreztetek-e ilyesmit, vagy semmi különös nem volt? How do you feel? Yeah. So, for example, one advantage of when we go to sleep, it's whatever the state of mind just before you fall asleep, it stays there. That's the kind of advantage of sleep yoga practice, no? In meditation, when you're doing one hour meditation, you're trying to do maybe first 5 minutes was great, then getting worse, and the last 15 minutes like going crazy or something like that. That's possible, right? But in the sleep, if you're trying to meditate, if you have first 15 minutes, great, then you fall asleep. The rest of the night, great, because nobody's going to mess up. Possible, but less chance. Az a jó az alvás gyakorlatánál, hogyha az elején sikerül egy ellazult, megkönnyebbült, összpontosított tiszta állapotba kerülnünk, és utána elalszunk, akkor ez végig megmarad. Meditációnál, mint hogyha leülünk egy órát meditálni, akkor milyen érzésünk? Hát az első 5 perc az jó, aztán egy kicsit feszültebbek vagyunk, és hát egyre nehezebb, aztán még nehezebb, aztán nagyon idegesek vagyunk a végére. Hát ugye ez megtörténik, ezt tapasztaltuk. Az alvásnál nem így van. Az erre jó, akkor nem fogja senki elrontani a többi részét. If you are sad before you go to sleep, and then you fall asleep, you're sad whole night. Ha szomorúak vagyunk, mielőtt lefekszünk, és akkor így fekszünk le, akkor egész éjjel szomorúak leszünk. If you feel like, oh, I'm so lucky, you know. I'm so lucky. Smiling, fall asleep, your whole night you're smiling. Hogyha azt érezzük, hogy hát én annyira szerencsés vagyok, és akkor ezt így átérezzük, nagyon szerencsés vagyok, és mosolygunk, és így alszunk el, akkor ezt a szerencsés jó érzést tudjuk érezni egész éjjel. You wake up smiling. És mosolyogva ébredünk. So that it carries some sense of that energy, the flow, the awareness, it carries into a sleep. So that, I think, is a very advantage in some sense. So if you practice very good for 15-20 minutes, you get credit for 6-7 hours. You know, you do a little, you get a lot. You like the idea? Tehát egyfajta állapotot, energiát visz tovább a tudatosság az ébben létből az alvásba. Úgyhogy ha 15-20 percet jól gyakorlunk, akkor annak az eredménye, ami a kamat, vagy az eredmény, az 6-7-8 óra lesz. Or in contrary, you are 5 minutes, you're angry, and you fall asleep, you're 7 hours, you're angry. When you wake up in the morning, you will hit anybody's face. Vagy hogyha dühösek vagyunk, 5 percet elalvás előtt, akkor 2 órát fogunk dühöngeni alvás közben, és amikor felkelünk, akkor bárki, aki elénk kerül, az kaphat egyet tőlünk. Okay, so that's kind of very last moment of sleeping, very important. Last moment of death, very important. Even last moment you say goodbye to somebody, very important.
Your meetings, if you didn't do good greeting, is okay, but goodbye should be a good one. Tehát az utolsó pillanat, az utolsó perc elalvás előtt, az nagyon fontos. A halál előtt az utolsó perc, az utolsó pillanat, az nagyon fontos. És még azt is mondhatjuk, hogy ha valaki az elköszönés valakitől, az elválás utolsó perce vagy pillanat, az elköszönés is nagyon fontos. Lehet, hogy még a köszöntés az nem sikerült olyan jól, de hogyha jól sikerül elválni, akkor az jó. Okay, so how many people feel this experience a sense of a little bit of lightness, carrying more, traveling to that space, light, carrying, less carrying, weight of all thoughts, emotion, feeling, pain, carrying that. How many people feel more experience with that? Tehát hányan vannak köztetek, akik azt érzik, hogy megkönnyebbültek, hogy sikerült letenni valamennyit ezekből a súlyokból, és akkor könnyebbnek, fényesebbnek éreztük magunkat, és hogy ebbe a fénybe jobban bele tudtunk menni. Hányan vannak köztetek, akik ezt érezték? Okay, so anybody wanted to share something? Like, share something? Van-e köztetek valaki, aki szeretné megosztani a tapasztalatát gyakorlatból? Mit érzett? Yeah. Yeah. Exponenciálisan kezdtem el elmozolni, akkor az valami annyira ellazított, mint hogy tényleg akkor tettem le valami hatalmas terhet. Addig szépen fokozatosan, végzésről részletesen, fokozatosan, végzetlenül elindult, ezért már. So he felt that when we went to dissolving the elements, that was very, very powerful, like exponential, getting easier and easier. So until then it was just slowly, but then it was like fast, like earth, water. So that was like really putting down a lot of weight for him. That was very powerful. Okay, that's good. So what we're trying to do in the beginning here, just this concept about not carrying. Just it's naked. You see? It's not carrying anything, right? So just think about sometime how much you pack. Bag in the bag, so much stuff. Crazy, right? Not carrying. The idea of not carrying thoughts, emotions, conflict, old stories, new stories, just not carrying. Okay? That makes sense? Az itt a lényeg, amit igyekszünk itt megvalósítani, az az, hogy ne citeljük a dolgokat. Tehát, hogyha megnézzük a Piricát, akkor ő is meztelen. Tehát nem hord, nem visz semmit. Mi meg mindig csomagolunk, visszük a cuccot, az érzelmeket, a gondolatokat, és hogy ezeket megígyük. Tehát ez a lényeg, hogy semmit sem cipelünk magunkkal. Elengedünk mindent. Yeah. Okay, that's fine. Where is it? Yeah. Rinpoche, I didn't fall asleep, but I feel like after many hours of good sleep. After what? After many hours of good sleep, that I was tired before the practice, and after practice I feel really energized. Ő nem aludt el, viszont úgy érezte, mintha több óránit aludt volna, tehát a gyakorlat által nagyon feltöltött, energetizáltnak érezte magát. Basically, practice is very much like you are going back home. You're being yourself. Just being yourself. It's easy. But being someone else, it's hard. Or being you don't know what you want to be, it's more complicated. Igazándiból a gyakorlat az arról szól, hogy hazamegyünk. Hazamegyünk és önmagunk vagyunk. Önmagunknak lenni az nagyon könnyű. Valaki másnak lenni, mint ami vagyunk, az már elég nehéz. Viszont, hogyha még azt sem tudjuk, hogy kik akarunk lenni és azzá válni, az aztán már nagyon komplikált.
Okay? That's great. Yeah, so it's like a very restful, very feeling deep connection to yourself, feeling weights are gone, and then maybe some clear light is coming, you know. Tehát ezt érezzük, hogy egyre jobban megpihenünk, elnyugodunk, és ezek a súlyok, ezek a feszültségek mennek el, és aztán lehet, hogy valamennyi tiszta fény is megjelenik. Okay, any other? Más tapasztalat? I thought there was more hands up there. Okay. What was interesting for me this time is I didn't feel like I was asleep. I felt a lot of space. But then when you rang the bell, it took me a while to register that before my senses kicked in again and thought, it got so far away. And then I thought, and everybody started moving then. And I thought, that's the bell. But it took me a while for my senses to gather that, but I didn't feel like I was asleep. Sure. Like, unconscious asleep. Okay, that's fine. Elmondtad magyarul is? No, she has a swing. Nem, szóval igazán nem, igen. Tehát, hogy ő azt érezte, hogy mintha nem aludna, viszont mégis, amikor kongatott a Rinpoche, akkor nagyon messziről jött, tehát, hogy így sok ideig tartott, amíg a szérzékszervei bekapcsoltak, és már érezte, hogy mindenki mozorog, és akkor szép lassan ő is vissza tudott térni, pedig nem is érezte azt, hogy alszik. Okay, so tonight, so if it's possible, so we have two exercises, so you maybe you can do one of them, whichever you feel like makes sense, more effective to you. Do one, but go deeper. Tehát ugye ma este két gyakorlatunk van, úgyhogy ebből választhatok ki azt, amelyik számotokra hasznosabb, vagy amit jobban magatokénak éreztek, és ebben menjetek el, tehát még mélyebbre haladjatok. Through Guru Yoga, you're trying to connect with lineage, blessing, the Sangha, support. Itt a Guru Yogán keresztül igyekszünk kapcsolódni a vonalhoz, és a mestervonalnak és a szangának, a csoportnak a támogatását elnyerjük. During the practice I said, it's important to connect, not to feel like, okay, I'm just by myself, I don't need this, I don't need it. No, it's not true you don't need it. We need help. And it's good to know you need help. And it's good to ask that I need help. Then you get a help. Tehát, ahogy a gyakorlatban is mondtam, fontos az, hogy tudjuk, hogy szükségünk van a segítségre. Tehát nem azon, hát én egyedül vagyok, mindent eldobtam, semmi sem érdekel, én csak érzem a gyakorlatot. Tehát nem így van, hanem fontos ezt tudatosítani, hogy szükségünk van a segítségre, és van segítség, úgyhogy ezt kérjük. You need breakfast, you need lunch, you need snacks, you need dinner. You see, you need them. Spiritual, deep, in a sense, it's more important. You need it. Support is very important. Szükségünk van reggelire, ebédre, uzsonnára, vacsorára, tehát ugyanígy spirituális szinten is szükségünk van ilyen jellegű támogatásra még inkább. And not spiritually becoming arrogant, that feeling, I don't need lineage or the master or Sangha, I'm myself. No, that's wrong. Tehát, hogy az egy hibás elképzelés, hogyha ilyen arrogánsá válunk, spirituálisan, hogy nekem nincs szükségem vonalra, nincs szükségem mesterre, szangára, ez nagyon téves. If it's true, then you should stop eating for 1 month, and stop talking for another month. Then we see how you feel. Ha ez igaz, you see how much you need. Akkor próbáljuk ki azt is, hogy egy hónapig nem eszünk, vagy egy hónapig nem beszélünk, és akkor nézzük meg, hogy mennyire szükségünk van ezekre is. Because it's there to connect. So why not connect? Ez itt van, kapcsolódhatunk, akkor miért ne kapcsolódjunk? The blessings are there. Az áldások mind itt vannak. Why not take it, right? Miért ne fogadjuk be őket? So it's good to pray, as I said earlier, visualize, imagine, feel, at least prayer. You can say,
may I overcome my obstacle. I don't know how to, but at least may I overcome obstacle. That's easy to say. At least somebody know, I know you're not successful, I know you're wishing that. Somebody hears it, and that's a good sign. Okay? Tehát ahogyan mondtam, hogy vizualizáljuk, lássuk, vagy érezzük, vagy ha ez se sikerül, akkor legalább kérjük, tehát imádkozzunk, hogy mondjuk azt, hogy bárcsak sikerülne túllépnem ezeken az akadályokon, ezeken a problémáimon, tudjam ezeket megoldani. Tehát, hogy legalább valaki hallja, valaki tudja azt, hogy oké, nem vagy sikeres, de szeretnél ezen túllépni. Okay? So then, the last part of the practice, so I'm saying to connect with the lineage, and then also we have a sleep goddess, remember? Maybe we have one slide there, I think maybe he's busy right now. A másik képet meg tudod mutatni? Okay. So, this is Salje Dodoma. Salje Dodoma is the sleep goddess, luminous, mother. You know, everybody, probably all of you growing up, mother reading you stories or something like that. When we grow up, either nobody reads it, nobody puts you asleep. Now, imagine she's presence in your bedroom, right? Protecting your personal guard. És akkor ugyanide tartozik még az álom, vagy az alvás jogájának a megvilágosodott istennője, akit Szágyadő Dolmának hívnak, és az ő segítségét is megkapjuk, amikor végezzük ezt a gyakorlatot. Tehát ugye amikor kicsik voltunk, akkor ott voltak a szüleink, valamelyik szülőnk, és akkor ő fektetett le, és ő gondoskodott rólunk. Tehát most azt képzeljük el, hogy amikor elalszunk, akkor ő ott van velünk, és vigyáz ránk, segíti a gyakorlatot. And sometime in the teaching it says, having butter lamp and candle. Néha azt is írja a tanításokban, azt szokta írni, hogy legyen egy vajlécsesünk, vagy egy gyertyánk. That's fine, you can have it, but you have to be careful with the fire. ez jó, tehát lehet ez, viszont vigyáznunk kell a tűzzel. But this is a very good one. Ez viszont nagyon jó. It's you turn on. Bekapcsolod. So put near your bed. Az ágy mellé tesszük. You have the tiglace, you have A, symbols of the practices. Hát rajta vannak a fénygömb, a tiglé, vagy az A, gyakorlatok szimbólumai. When you see the light, this is like this light is representing Saljada Dhamma, goddess. Amikor látjuk ezt a fényt, akkor ez a fény jelképezi Szágyadő Dolmát, az istennőt. You look at it, you feel, you close your eye, and you bring that sense of light inside your heart. Tehát ránézünk, érezzük a jelenlétét, és aztán becsukjuk a szemünket, és bevisszük ezt az érzést a szívünkbe. And in the teaching here, you can see the principal practice. It's imagining 4 petals with the 5 tiglays. Did you see? Did you look at your handout? És hogyha megnézitek a szövegben, itt a lényegi, hogy a fő gyakorlatnál le van ez írva, hogy a szívközpontunkban egy 4 szép lótuszon lássuk a 4 tiglét. Megnéztétek ezt az anyagban, a szövegben, elolvastátok már? Okay. So you can look at carefully your handout. Megnézhetitek figyelmesen ezeket a szövegeket. But for now, tonight, don't worry about it so much, okay? De egyelőre ma estére nem kell emiatt nagyon aggódni. Instead of focusing on the detail, just feel the presence of light in your heart. Most ahelyett, hogy ezekre a részletekre figyelnénk, a legfontosabb az az, hogy érezzük a fénynek a jelenlétét a szívünkben. For example, I look at this, and then I close eye, I feel the light, and I bring that light in here, and I just feel there's a light. And that light representing the goddess. Tehát nagyon egyszerű, hogy ránézek erre a tárgyra, látom a fényt, becsukom a szememet, és leviszem azt a fényt a szívembe, érzem a fényt a szívemben, és az a fény jelképezi ezt az istennőt.
So if my heart is illuminated, then whatever thoughts, emotions, feelings are coming, it's clearing it. And I'm remaining present with that light. And maybe my presence is getting a little weaker. Still it's a light, a little weaker, still it's a light, a little weaker. It's dark, it's still light. So light is always light. So then I fall asleep. So idea is not to lose your deeper sense of connection to the light, even though you're losing your more conscious attention to the light. Tehát ott van ez a fény a szívünkben, és akkor bármilyen érzelem vagy gondolat még megjelenik, vagy átmenne rajtunk, azt ez a fény, a szívünkben lévő fény feloldja, és folyamatosan csak erre a fényre figyelünk, és akkor ezt érezzük a jelenlétét ennek a fénynek, és akkor egyre gyengébb a tudatosságunk, ahogy alszunk el, és lehet, hogy tudatosan nem látjuk, nem bírjuk már tartani rajta a tudatunkat, de mégis érezzük, tehát belül megmarad a fénynek az érzete, és így alszunk el. Like imagine an average night, what happens? We're trying to go to sleep, and then the mind goes, oh, office, oh, my colleague, oh, that horrible person, oh my God. Oh. Then you go into the detail how horrible that person was. I said that said, no. How is possible? Then you fall asleep. So you see, you went out. First you went to the office, then you went to put the wrong person in the office. And then you had picked the wrong discussion with that wrong person in the office. So you went on and on and on. Suddenly you fall asleep. So you went to the wrong way, right? So you don't do that. When you're trying to do that, oh, you catch yourself. I know where you're going. No. You come back in the heart, you just come back in the heart. Your breath supports you. Remain 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Good. Fall asleep before you go to the office. Office, don't worry about it. Tomorrow morning you're going to go anyway, right? Hát gondoljuk át, hogy mi történik egy átlagos este, amikor lefekszünk, benn vagyunk az ágyban, és akkor ott vagyunk, és eszembe jött egy, ja, hát igen, de hát az irodában mi is történik, mert ott van az a kollega, és akkor miről is beszélgettünk vele, és akkor hogy mit mondtam, és ő mit mondott, és ez hogy lehet, hát hogy mondtak ilyet, te jó ég, és akkor már ott vagyunk, tehát, és akkor te jó ég, és utána elalszunk, tehát ebben a körben. Tehát gondoljuk el, hogy mi történt, hogy először is elmentünk az irodába, aztán az irodába betettük a legrosszabb személyt, és a legrosszabb személlyel is a legrosszabb beszélgetést, és ebbe aludtunk bele. Tehát egy kicsit elhibáztuk a dolgot, hogy nem tettünk túl jót magunknak, és ehelyett az a cél, tehát, hogy azért végezzük ezt a gyakorlatot, hogy a fényben maradjunk. Tehát, hogy amikor így észreveszem, hogy iroda, hopp, nem, akkor ezt elkapom, és akkor visszajön a tudatom, és akkor ezt a fényt tartom a szívemben, és akkor 5 perc, 10 perc, 15 perc, és aztán elalszunk. Tomorrow you wake up in the morning, you will feel much better. És akkor, hogyha felkelünk, akkor sokkal jobban fogjuk You feel more space, you feel more light. Sokkal több teret, fényt fogunk érezni. Az irodában nem kell aggódni, mert úgyis elmegyünk majd napközben. And you walk up, you go out in the cafe, everybody seems like smiling today, you know? What happened? És hogyha felkerülünk, és akkor kimegy beülünk a kávézóba, azt fogjuk látni, mintha mindenki mosolyog már. Mi történik? Everybody seems like I know you somehow. Mintha mindenki valahol ismerni minket. They're kind to you. Kedvesek velünk. If you begin to feel like that. Ezt fogjuk kezdeni érezni. Because you're vibrating, you're sending this vibration out. And it's changing, affecting others. Ezt a kisugárzást küldjük ki, és ez hatással van másokra. Other days, you go to sleep with all the negativity, you wake up with so much exhaustion, tired, you go out, you reflect that out. You can see everybody seems like somehow they're calling each other, telling where you're going. They already know he's coming, be careful. You go to the next station, they're like already waiting for, oh, I know you were coming before, you know.
Különben, hogyha ilyen negatívan ébredünk, akkor, és ezt a negativitást sugározzuk ki, akkor olyan, hogyha ezek a külső emberek, ezek kapcsolatban lennének egymással, és már felhívják egymást, hogy figyelj, arra megy, ott igen, a következő megállónál leszállsz, mert tudják, hogy vigyázol, van távol állnak tőled. So it's nice to see your light in somebody else's face. Szép dolog látni a fényedet valaki másnak az arcán. Okay? So try that. So, conclusion. Hát ezt próbáljuk meg, úgyhogy most So how do you go to sleep tonight? Hogyan megyünk ma aludni? In your heart. A szívünkben. With awareness of light. A fénynek a tudatosságával. What are the chances of success? You do first two exercises. Clearing it, not carrying things. Tehát, hogy sikeresek legyünk, elvégezzük a két gyakorlat valamelyikét, vagy mind a kettőt, hogy kitisztítsuk az akadályokat. What are the chances of success of able to do that? Knowing what you're carrying. Mi a lehetősége annak, hogy mennyire valószínű, hogy ez sikerülhet, hogyha tudjuk, hogy mit cipelünk, akkor sikerülhet. You see, if this is my bag, right? Ez a táskám. So I look at inside. I think it's quite minimum. Megnézem, mi van benne, azt hiszem eléggé minimális. But if I think I'm carrying more than necessary, De úgy gondolom, hogy többet cipelek, mint if I know I'm carrying more than necessary, ha then I tudom, take it out. Why I have to carry, right? akkor kiveszem. Mindenki vigyen magammal, hát nem szükségtelen. Best thing is not to carry at all. But if you have to carry minimum. A legjobb nem vinni semmit magunkkal, de hogyha már kell vinnünk, akkor minimumot vigyük. Especially into the sacred journey of the sleep. Not carry much. Főleg az alvás szent utazásába, oda nem nagyon vigyünk. Because if you're carrying it tomorrow morning when you get up, everything is just right there. You know, you didn't carry anywhere. No, but nothing arrives nowhere. It's just still there. So why carry, right? Ha vinnénk is, ugye holnap reggel, amikor felébredünk, minden ugyanott lesz. Tehát nem érkezik meg semmi sehol, tehát akkor minek vigyük magunkkal. If you don't know how to travel light in the life, at least travel light in the sleep. Tehát, hogyha nem tudunk fényként utazni éber állapotban, akkor legalább az alvás idejében. So that's the idea. Utazunk könnyedén, fényesen. Okay? Ez a lényeg. Everybody's okay with that? Mindenkinek elfogadható ez rendben van. How many people are planning to forget the practice tonight? Ki tervezi, hogy elfelejtse a gyakorlatot ma este? I'm saying that now you might not forget. Ezt, hogyha elmondtam, akkor lehet, hogy nem fogjátok elfelejteni. Because it's amazing. In the morning people ask people, how was the practice? Oh, I forgot about it. Általában azt szokott lenni, hogy reggel megkérdezem majd holnap, hogy milyen volt a gyakorlat, és jaj, elfelejtettem. I can imagine forgetting next week, not tonight. El tudom képzelni, hogy jövő héten elfelejtem. It's the middle of the 2 days teaching, it's the middle of this first night, right? How you can forget about it? Tehát a 2 napos tanítás közepe, ez az éjszaka, úgyhogy most nem felejthetjük el. So don't forget, right? Tehát ne felejtsétek. Everybody right? Yes? Jó? Igen? Good. Okay, so I think so we are done with the teaching and the practice. So I wanted to say a few words. Instead of we're supposed to have say a little bit about the book, and I know this book has the True Source of Healing. The book just came out this week, right? Or last week? Last week. So I wanted to say a few words about it, and then those who wanted to get the book, I'm happy to sign the books, and you can just come up, and I'll happy to sign. Hát most ugye a terv az volt, hogy tartsunk egy szünetet, és utána még legyen szó a könyvről, viszont gondoltam, hogy most akkor pár szóban ezt még elmondanám, hogy ez a könyv most jött ki a gyógyulás valódi forrása, tehát ezen a héten jelent meg, és akkor egy pár dolgot erről elmondanék, utána, hogyha bárki szeretné ezt megvenni, akkor szívesen dedikálom nektek, miután ezt befejeztük, ezt a bemutatást. I will keep it very simple. Okay? Nagyon egyszerűen, röviden fogom elmondani. About a year ago, we did a 12-month live webcast on this book.
So there's 12 different sessions of healing practices, all on YouTube. And I don't know how many of them in Hungarian subtitles. Wow. Most of them have, right? So there are subtitles, so you're also welcome to look at those things if you don't want to buy the book. No? Tehát a tavalyi év során 12 hónapos webcast sorozatot, tanítást és gyakorlást végeztünk, ami ez alapján a könyv alapján végződött, tehát hogy az alapján tartottuk ezeket a gyakorlatokat és tanításokat. Ezek mind fenn vannak a YouTube-on, és a nagy részük magyar felirattal is rendelkezik. Úgyhogy ha nem szeretnétek megvenni a könyvet, akkor azt is ajánlom figyelmetekbe, hogy ezeket nézzétek végig. It's a principle of Dzogchen teaching, the great profession. Tehát ennek a lényege, ez a Dzogchen tanításon alapul, a nagy tökéletesség tanítása. And it is about how connecting to oneself, connecting to that source, that clear light, how it can be healing. That's what it is. Tehát arról szól, hogyha magunkhoz kapcsolódunk ehhez a tiszta fény forrásához, ez hogyan tud gyógyító hatással lenni ránk. Erről szól. Like when you charge battery, like this wire, right? When you charge battery, Például, amikor töltjük az akkumulátort ezzel a kábellel, you connect to the power source, right? You connect to your phone. És a telefonban. The moment you see the connection, what it sounds like? Ding, right? Mi hallatszik, amikor The green light comes. kapcsolat, ping, és kigyullad. And that moment what happens? It begins to charge. És akkor mi történik? Elkezd töltődni. As long as it's connected, it charges. Ami kapcsolatban van, addig The töltődik. moment you lose the connection either this side or that side, it stop green light. It stop charging. Abban a pillanatban, amikor vagy egyik vagy másik végén kihúzzuk a drótot, akkor kialszik az égő, és abban marad a töltés. Why phone is charging? Because it's connected to the source of power. Miért töltődik a telefon? Mert áramforráshoz van kapcsolva. What is the source of power? It's that clear light. Mi az áramforrás? Az a belső fény, tiszta fény. What kind of quality you're trying to charge? Milyen kvalitás, milyen tulajdonságot próbálunk. 5 essential qualities of 5 elements. Az 5 alapvető kvalitását az 5 elemnek. And then you can translate them into a different language, you know. Ezt át lehet fordítani különféle nyelvekre. Remember during this morning when I said rest like in the loving arms of mother? Ugye, ahogy reggel mondtam, hogy úgy nyugodjunk úgy, mint egy szerető anyának a karjaiban, a gyerek. You know, those you don't have good experiences with your mother, but you can imagine the good mother. You don't have to only think about the bad mother. Azok, akiknek nincsen jó kapcsolatuk az édesanyjukkal, azok is el tudnak képzelni egy jó édesanyát. Tehát nem kell a rossz anyukájukra gondolni, hanem hogy gondoljanak egy jóra. Imagine a great mother and a great child, a baby. Egy csodálatos anya és egy csodálatos kisgyerek, egy baby. Hold. Connected. Fogják, Connection. Kapcsolat. Child is not asking anything from the mother. A gyerek nem kér semmit az He's édesanyjától. not saying, mother, give me the 5 element energy, you know. Anya ad ezt az 5 elem energiáját. And mother is not saying, no, today you have enough, you know, I need this. Anya sem mondja, hát most már eleget kaptál, mert már elég volt. No, silence. Connection. Kapcsolat. So through that connection, the connection is a very important kind of connection, is the connection of trust, confidence, certainty. Nagyon fontos típusú kapcsolat, bizalmi kapcsolat, tehát bizalom, önbizalom, bizonyosság. In that connection, child is feeling, I'm loved, I'm protected, I'm nourished, I'm feeling full, I'm feeling complete. Ebben a kapcsolatban a gyerek azt érzi, hogy táplálva vagyok, védve vagyok, teljesen érzem magam. I'm growing well. Szépen A touch of my mother, a love of my mother. Az anyának az érintése, a szeretete által. Incredible amount of qualities
is transmitted through the mother to the child without any single words. Végtelen mennyiségű kvalitás, tulajdonság van átadva az anyától a gyereknek bármilyen szó nélkül. If you wanted to enrich your life, that's what you should do. Not fight for it. Fighting, you don't get it. You're fighting for love, you don't get love. Ha gazdagabbá szeretnénk tenni az életünket, akkor ez az, amit tennünk kell. Tehát nem harcolni kell érte. Ha harcolunk a szeretetért, akkor nem kapunk szeretetet. More you ask for love from somebody, less chance you'll get it. Minél jobban kérjük valakinek a szeretetét, annál kisebb az esélye, hogy megkapjuk. And the more you ask, more depressed way you ask, more forceful way you ask, that's end of your love. És minél erősebben kérjük, minél depressziósabban, feszültebben kérjük, annál inkább a vége felé megyünk ennek a szeretet kapcsolatnak. You're not being aware of connection. You're speaking from disconnection. Nem vagyunk tudatában a kapcsolatnak, egy szétkapcsolt állapotból beszélünk. This from speaking from disconnectedness, that doesn't help. Hát, hogy ebből a kapcsolat nélkül, egy szétkapcsolt állapotból, hogyha beszélünk, akkor az nem fog segíteni. But you stay quiet, just feel the connection to somebody. More chance. Ha csendben maradunk, és egyszerűen csak érezzük a kapcsolatot valaki felé, akkor nagyobb az esélyünk. So, it's a connection to the source. This is what it is, you know. Hát ez a kapcsolat a forrása, erről szól. So, it's not one quality. There are many different qualities you can feel and enrich, because we all need different things in life, you know. Tehát ez nem bizonyos tulajdonságról szól, hanem bármilyen tulajdonságról, hiszen rengeteg különféle kvalitásra van szükségünk az életünkben. You ask around, and some people say, "Oh, I need something. You know, what do you need? You know, I need acknowledgement. I need respect. I need recognition. I need to be listened." You know. Megkérdezünk embereket, akkor különféle dolgokat fognak mondani, hogy mire van szükséged, hát, hogy elfogadjanak, hogy meghallgassanak, hogy megértsenek, és így tovább. No matter how many stories they will tell, and then there's only one story. What that is? Everybody says, "I wanted to be connected." Akármilyen történetet hallhatunk, végül is csak egy történet van, egyre vezethető vissza minden, kapcsolódni szeretnék. I'm saying love, but it means I need to connect it. I'm saying acknowledgement, it means I need to be connected. No matter what you're saying, I need a connection. That's all. Tehát akár azt mondom, hogy szeretetre van szükségem, akár azt mondom, hogy elismerésre van szükségem, és így tovább. Mindenkit mondunk, a lényeg az, hogy a kapcsolatra, a kapcsolódásra van szükségünk. The connection you're asking from somebody. Ezt a kapcsolatot valakitől kérjük. That's amazing. Maybe it's possible that one person that you're asking connection from is probably him or herself is totally disconnected. So how this person can give you a connection? Elég furcsa dolog, hiszen az, akitől kérjük, az elég valószínű, hogy ő sincsen kapcsolatban önmagával. Tehát hogy tudna ő kapcsolatot adni nekünk? Probably this person will say, "Me too." Aztán azt mondom, hogy én is. Nekem is erre van szükségem. But source, it's yourself. Viszont a forrás, ez önmagunk vagyunk. And of course, what drains our energy? És mi az, ami lemeríti az energiánkat, ami elhasználja? What drains our energy? Our baggage. Mi az, ami elhasználja, elfáraszt minket? A teher, amit cipelünk. What drains the phone? Mi fogyasztja a telefonnak az aksiját? All the applications. Sok-sok applikáció, programok. And all the unnecessary applications. A sok szükségtelen program. If you're drained by necessary application, okay, who cares? I need it, so let me drain a little bit, it's okay. But applications which no use if you don't know what it is and draining you, doesn't make sense. Hát ha van valamennyi program, amire szükségünk van, és ez valamennyit fogyaszt, hát az rendben van, mert szükségem van rá.
Egy csomó program, azt sem tudjuk, hogy mi az, és az elfogyasztja az energiát, hát az szükségtelen. In fact, it's not maybe so much applications. It's more searching for signal. The worst draining of phone is when it searches. It goes looking for Wi-Fi signal. Where is the signal? Search engine loses the energy. És nem is a programok, amik a leginkább merítik a telefont, hanem a keresés, a jel, keresi a jelet, a wifi-t, a többi, a mobil jelet, ez az, ami végképp lemeríti a telefont. So what does drain us most? Our search engine. You're looking for something. And you say, what are you looking for? I don't know what I'm looking for. I'm looking for something for sure. Mi merít meg minket a legjobban? Az is, hogy mi is ilyen folyamatos keresésben vagyunk. Keresünk. És mit keresel? Hát azt nem tudom, de keresem, folyamatosan keresem. How long you have been looking for? Mennyi ideje keresem? Oh, a pretty long time. Elég régóta. How many times you found? Many times, but all turn out to be wrong. Ezt találtam meg, elég sokszor megtaláltam már, de aztán végül is hibásnak bizonyult. I'm just looking for the right person now. Most már tényleg a megfelelő személyt keresem. Mr. Right, Mr. I say Mrs. Right, whatever, you know. You're looking for the right place, right? You're searching, basically. Search is what you're losing. Mr. Megfelelő vagy Mrs. Megfelelő keressünk, állandóan a keresésben vagyunk, és ez az, amivel veszítjük az energiát. So good meditation, it's shut down the search engine. A jó meditáció az az, hogyha kikapcsoljuk ezt a kereső funkciót. How you say, aeroplane mode, meditation mode. And that's what you do. Your good meditation is you just turn it on and aeroplane mode. Shut down. So nobody's searching now. A repülő üzemmódba vagy offline üzemmódba kapcsoljuk a telefon, ez a meditáció üzemmód, és akkor senki nem keres tovább. Good meditation. Ez a jó meditáció. Nobody's searching. Senki se keres. Bad meditation is where somebody's saying, am I doing the right meditation? I think I'm pretty good. Rossz meditáció. Jó meditációt végzett? Hát azt nem igen, azt nem elég. Yes, you're right, you're pretty good, except the one who is thinking you're pretty good. Igen, egész jól csinálod, kivéve az a részed, aki azt gondolja, hogy egész jól csinálod. The pretty good one is messing it up. Ez az, aki összeszavarja az egészet. You have to put in aeroplane mode. Ezt kell a repülő üzemmódba tenni. You see, so that exactly, so all our draining is our thoughts, emotions, searching, particularly the searching, looking for something. It drains so much, and so if you stop that, you have more chance to connect to the source. If you connect to the source, you will immediately begin to charge. Tehát ez a sok érzelem, gondolat, és főleg ez a keresés az, ami lefáraszt minket, lefagyasztja az energiánkat, és hogyha ezeket sikerül megállítani, akkor tudunk kapcsolódni a forráshoz, és feltöltődni. Azonnal elkezdünk töltődni, hogy kapcsolódunk. And especially before you go to sleep, it's a good way of charging. És főleg, hogyha elalvás előtt végezzük, az egy elég jó feltöltődési módszer. Everybody knows before you go to sleep, you wanted to charge your phone, right? Mindenki tudja ezt, mielőtt lefekszünk, bedugjuk a töltőbe a telefont, ugye? In the morning you wake up, immediately you go to the phone, you think, fully charged, 100%, yes! A reggel pedig egyből megfogjuk a telefon, teljesen fel van töltve 100%-ig, yes, igen. And if you look at the phone, it was disconnected, it's dead, and you go, my God, you go like that, right? És ha megnézzük a telefont, és nem volt jól bedugva, kihúzódott, és akkor már ki is kapcsolódott, akkor te jó ég. But do you ever pay attention, am I fully charged? Not the phone. Am I fully charged? Or I'm half dead? Gondolunk-e arra, hogy én fel vagyok teljesen töltve? Vagy félig halott vagyok, félig fel vagyok töltődve? A full charged person, full dead phone is far better than full dead person carrying full charged phone. Egy teljesen feltöltődött ember és egy teljesen halott telefon, az sokkal jobb. You walk like this. Teljesen Full charge. Teljesen halott ember és egy teljesen feltöltött telefon, akkor így mászkálunk. Instead, complete dead phone, but
You're going like this, you know. Hallott a telefon, de így megyünk. Happy, you know, like such uplifted. Vidám, feltöltődött. You're seeing positive, wonderful things, you know, like just kind of enjoying, feeling life. Dolgokat látunk, és örülünk, élvezzük az életet, átérezzük az életet. And you're glad the phone is dead. És a halott telefon. Anyway. That's fine. So that's more or less what this book is a little bit about. In a short way, okay? Okay. So, yeah, I'm happy to sign. As we finish now, we will do the dedication now. Tehát most, hogyha be fogjuk fejezni, most majd az érdemfelajánlást elmondjuk, és akkor utána szívesen dedikálom a rájönvákjunk a könyvet, hogy a felajánlási imat keressék ki. Okay, thank you. So have a wonderful sleep and very, very good dream yoga practice, sleep yoga practice. Yeah, maybe. Tehát akkor mindenki ott kéne jöjjön fölfelé a lépcsőn, és eddig ez ajtól,
Még te hozol egy könyvet a Balázsnak. A Balázs. Amíg fotóz. Van jó. Balázs, Most leszik? let's say something. How was the teaching? It was great. But it's a bit cold. Yeah. So I have to make some food. Nem csináljuk képeket.
The last. The last 9 years. So, it's a real dream come true. You are here. The monastery in Kathmandu. In Kathmandu? Yes. Thank you very much.
Thank you. Made it easier for everybody. Pretty fast. Yeah, it was since we had her translation and I did Friends. Actually, I began to like the size of the shape of the. Yeah. The previous one is a little too big. The green one. This is seems like the size is good. Yeah, very useful. Thank you. Yes, another step. Thank you. The wrong way. So, it's still alive. You want to say something to the fans Okay. for tomorrow, 9 a.m.? Yeah, so I have Yuri, who's behind this camera, was helping, was laughing. As you can see, camera is shaking. So I hope that this is the first attempt to trying to do like a very spontaneous without any really planning, or so we're trying to do more spontaneous. So I hope this was helpful to many of you who are watching. And so tomorrow morning we start again at 9 o'clock, and the same schedule. Probably you can look at the Facebook. So yeah, we'll see you tomorrow.